Ujambo mpenzi mtazamaji, natumai buheri wa afya popote ulipo. Wiki yako imekuendeaje? Natumai shwari. Kuna taarifa nyingi ambazo tumekuandalia, ikiwemo mahojiano na Daktari Willy Sakwale, mwenyekiti wa kamati ya chanjo ya corona nchini. Lakini kwanza tupate yaliyomo. Juhudi za kuwapa chanjo wa Kenya zapigwa jeki na msaada wa chanjo ya Moderna kutoka Marekani. Maafisa wa usalama wa naibu rais wabadilishwa huku rais akimtaka kujiuzulu. Katika makala maalum tunaangazia masaibu ya dada moja anayeishi na ugonjwa retinitis pigmentosa. Na katika ngazi za kimataifa, Uganda wakaribisha raia waliotoroka nchi ya Afghanistan kufuatia kusambaratika kwa serikali yao. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Nambari ya kuwasiliana nasi ni 22232, ama pia ukipenda katika mtandao wa Twitter na Facebook ni @HopeTV Kenya, hashtag Dira ya Hope TV. Langu jina ni Dolly Mwirigi. Karibu tuandamane hadi tamati. Muungano wa NASA sasa umevunjwa rasmi baada ya msajili wa vyama vya siasa Dira kukubali ombi la vyama husika. Hayo yakijiri, naibu rais William Ruto anataka maelezo, yani kwa sababu gani kikosi cha ulinzi nyumbani kwake kilibadilishwa bila taarifa yake Alhamisi juma hii. Mwanadira Dickens Luvanda anatuarifu yaliyojiri. Baada ya kubadilishiwa kikosi chake cha ulinzi siku ya Alhamisi nyumbani kwake Karen jijini Nairobi, naibu wa rais William Ruto sasa amemtaka Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai kumpa maelezo kufuatia hatua hiyo. Makazi ya Ruto sasa yatalindwa na maafisa wa polisi wa utawala AP kutoka kitengo cha kulinda majengo ya serikali SGB baada ya kuondolewa maafisa wa GSU. Maafisa wa SGB waliwasili nyumbani kwa Daktari William Ruto wakiwa wameabiri magari mawili, wakazungushwa kila mahali na kuanza kutekeleza majukumu yao Alhamisi, huku wandani wa Ruto wakiteta kuwa kitendo hicho kinalenga kuhujumu usalama wa naibu wa rais kufuatia tofauti kati yake na bosi wake Rais Uhuru Kenyatta. Bwana, unakulia askari ndio wanachukanga watu, Mungu ndiye anachukua watu. Na hata nyinyi media buko na maaskari. Lakini si Mungu na Mungu. Naelewa ni kwa nini wanatolewa zaidi ya maswali gani mnauliza. Sisi tumekuwa mkiona kuanzia ufukuze kwa nyumba wamekuwa wakijaribu kuzuia asifanye mkutano. Tunauliza serikali ambayo inaongozwa na His Excellency Uhuru Kenyatta, ambaye sisi tulimchagua wakiwa na deputy wake, tukatoka kujitokeza kabisa mara mbili. Tunauliza ni wapi makosa ilitokea? Ni kwa nini nyinyi mkiwa huko juu mnapigana? What example are you showing? Hata hivyo, msemaji wa polisi Bruno Shioso kupitia taarifa alisema kuwa mabadiliko hayo ni ya kawaida ndani ya kikosi cha polisi na kwamba naibu wa rais ataendelea kupewa ulinzi na serikali. I for one, when it comes to security of any Kenyan, I don't compromise. And I equally don't support what government did. And if they were to change that security, they would have done it with the knowledge of our deputy president. Because we don't want these lame excuses being blamed on the government because of the security and other people, when there are big issues facing this country. Kimani Ngunjiri, in his address to this pathetic issue, he mentions my name. He says, oh, now what people like Atwoli said is now we can see what people like Atwoli wanted to happen. Francis Atwoli had said, and what he had said is what we are seeing. Me, I said nothing. Hatua hiyo imejiri siku kadhaa baada ya Rais Kenyatta mnamo Jumatatu kumtaka Ruto kujiuzulu ikiwa hajaridhika kuwa serikalini, haswa baada ya Ruto kuonekana kufurahia kutupiliwa mbali kwa rufaa ya mchakato wa BBI, msimamo ambao umeshikiliwa na kinara ODM Raila Odinga aliyezungumza na vituo kadhaa vya redio nyumbani kwake Ijumaa asubuhi. And it would be really the honorable thing that if you are not happy with it, that you would actually, step aside and allow those who want to move on, and then take your agenda to the people, which is what happens in any normal, democracy. Akionekana kumjibu bosi wake, Ruto akiwa kaunti za Taita Taveta na Kwale mapema juma hili alisikika akisema kuwa hatajiuzulu. Mimi nataka niseme siwezi kurudi nyuma, sina nafasi ya kubanduka,
mimi ni kwenda mbele na kwenda mbele, kwa sababu mimi ninasema Kenya hii lazima tuibadilishe. Hayo yakijiri, msajili wa vyama vya kisiasa Nderitu ameweka sahihi kuvunjiliwa mbali kwa muungano wa NASA uliotesa sana chama cha Jubilee katika kura za 2017. Nderitu amewaandikia waraka waliokuwa vinara wa muungano huo Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Isaac Ruto, na kuarifu kwamba maazimio ya vyama vyao yalitekelezwa jinsi inavyohitajika. Vyama vya ODM, ANC, Wiper na Ford Kenya vilitangaza kujiondoa kwa NASA hivi majuzi ili kutafuta mustakabali mpya wa kuwania urais ifikapo Agosti mwaka kesho, huku ANC, Wiper na Ford Kenya wakihusisha KANU katika kuunda muungano wa One Kenya Alliance au OKA. Dickens Luvanda, Dira ya Hope TV. Shukran sana Luvanda kwa taarifa hiyo. Taifa linaendelea kupiga hatua muhimu katika vita dhidi ya athari za maambukizi ya virusi vya COVID-19. Jumatatu wiki hii dozi 880,460 za Moderna ziliwasili nchini kutoka Marekani kwa ufadhili wa COVAX. Hii ni mara ya kwanza kwa chanjo za Moderna kupokelewa nchini Kenya, huku chanjo hizo zikiwa ni shehena ya kwanza kuwasili nchini katika msaada jumla ya dozi bilioni 1.76 kutoka kwa serikali ya Marekani. Kufikia sasa Wakenya zaidi ya milioni 2 wamechanjwa dhidi ya virusi vya corona, huku serikali ikitarajia kuwachanja watu milioni 10 kufikia mwisho wa mwaka huu. That all the vaccines that we have deployed in Kenya, all of them have been approved by the World Health Organization, that is WHO. And no vaccine, I repeat, no vaccine is superior to the other when it comes to prevention of severe diseases and prevention of death. We shall not be emphasizing on the brand names at all. Rather, we'll ensure that every eligible Kenyan gets vaccinated against COVID-19. The U.S. government will continue to work with the government of Kenya to bring additional life-saving vaccines to Kenya through COVAX, and we'll continue to do all that we can to build a world that is safer and more secure against the threat of infectious disease. What we are going to do is that, as has been stated, a facility will have one type of vaccine, except high-volume facilities like Kenyatta, Mbagathi and others, which can separately be able to administer more than one type. Naam, kwa sasa tunarejelea hiyo taarifa ya Moderna. Kwa hivyo tunaungana naye Daktari Willis Kwale ambaye ni mwenyekiti wa jopo la chanjo. Daktari Kwale, karibu sana kwenye Dira ya Hope TV. Naomba tueleze mawili matatu kuhusu dozi ya Moderna iliweza kuingia nchini siku ya Jumatatu. Manake mtu anaweza kupokea ile tuliarifiwa kwamba mtu anaweza pokea hii dozi ya Moderna kwa mara ya kwanza ikilinganishwa na ile ya AstraZeneca, mali mtu anapokea hiyo dozi mara mbili, kama dozi ya kwanza na dozi ya pili. Karibu Daktari Kwale. Asante sana Dode, asante sana kutoka sehemu ya Butere katika kaunti ya Kakamega. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba tunaendelea kupiga hatua na mpango wetu wa kuchanja watu, na kwa wakati huu tumeanza kupata chanjo aina tofauti. Tulianza na chanjo ile ya AstraZeneca mwezi wa 3, na ndio Jumatatu mliona kwamba tulipata chanjo aina ya Moderna. Alafu wiki ijayo tunaenda kupata chanjo ya Johnson & Johnson, na katikati wa mwezi wa Septemba tutapata chanjo aina ya Pfizer. Kwa hivyo tunapata chanjo tofauti. Chanjo ile ya Moderna tulipoipata, tulichukua hatua ya haraka kuanza kuelimisha wafanyikazi wa hudumu wa afya ambao walianza kupata mafunzo maalum. Walipata mafunzo siku ya Jumatano, na kufikia leo tulikuwa tumepatia wahudumu wa afya karibu 1,000 mafunzo. Na kwa wakati huu dawa za Moderna zimetoka Nairobi, zimeanza kusambazwa kote nchini,
kufikia Jumatatu karibu kaunti zote zitaweza kuwa na hiyo chanjo ya Moderna. Shukran sana daktari, lakini tueleze kwamba tumeweza kuona taifa la Japan wiki hii ambalo limeweza kukatiza utumizi wa chanjo ya Moderna hiyo kwa madai kuwa imeweza kuharibika ama pia contamination kwa lugha ya Kimombo. Je, mbona ikawa sisi bado tunapokea hiyo chanjo ya Moderna? Ningependa kuhakikishia Wakenya kwamba chanjo kuharibika sio kwamba ikiwa ni chanjo, kuna ile inaitwa batch number. Kwa hivyo tumeangalia ile batch number ya hiyo chanjo iliyotumika kule Japan. Tumepeleka hiyo batch number kwenye shirika la afya ulimwenguni WHO, watupatie ripoti kama hii yetu ya Kenya ni ile batch ama ni batch tofauti. Ikiwa ni batch tofauti, sio kusema kwamba batch moja ikiwa ina shida, batch zote ziko na shida. Nadhani kwamba kuna mtafaruku wa mitambo, lakini kwanza tutaweza songa mbele, lakini tutaweza kurejelea daktari. Baadhi ya madaktari katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta wakilemaza huduma za kawaida Jumatano hii wa kushiriki maandamano wakilalamikia uongozi mbaya maafisa wakuu katika hospitali ya Kenyatta. Maandamano hao yaliyojaa fujo baina ya madaktari na polisi yalitibuka baada ya madaktari 9 kupigwa kalamu wiki zilizopita katika hali tatanishi. Mwanahabari wetu Grace Wangui na taarifa hiyo. Hali iligeuka na kuwa ile isiyotarajiwa baada ya madaktari zaidi ya 15 miongoni mwa maafisa wa chama cha madaktari nchini KMPDU walipokamatwa siku ya Jumatano wakati wa maandamano katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hii ikiwa pindi tu baada ya kuwahutubia wanahabari. Maafisa wa polisi waliokuwa wamekita kambi pembeni wakitubua maandamano hayo, huku lalama za madaktari zikiwa kuonewa kwa madaktari baada ya madaktari wengine kuachishwa kazi katika hali isiyoeleweka. Akizungumza kwa niaba ya madaktari, katibu mkuu wa chama cha madaktari Davji Atela alidai kuwa mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo Evanson Kamuri anafanya kazi kinyume na maagizo ya mahakama ambayo ilizuia hospitali hiyo kuwafukuza kazi madaktari ambao hapo awali waliajiriwa kwa kandarasi na kuwarejesha wale ambao walikuwa wamefutwa kazi hapo awali. This particular hospital is poorly managed. We are in a situation whereby there are no medicines in the hospital, there are no equipments, and even the services, there's no oxygen during the COVID. We've seen there are no ICUs, so the facility is not run properly. And all the funds that come to these hospitals are channeled to some cartels or some political demagogues. We as a union are inviting EACC, and we'll write to them today, the way we do it for other universities, to come and investigate how the procurement procedures are done in this hospital, to come and investigate how workers are being employed, because these doctors are being dismissed and there's a list that has been put in place to replace them. It is unfair and it's a poor labor practice. And as a union, we will not allow this. Mr. Kamuri has been known to be a man full of nepotism, contempt, and we neither have the time nor the crayons to explain to him that court orders are to be obeyed and that we are people who are law-abiding. And that is why we didn't do anything much today. But moving forward, if they're trying to use chaos and disruptions to confuse our meetings, chaos and disruptions are our best friends. Thank you. We shall be here more than you might think about this week, next coming week, and we won't tell you the time. We might even come at night. Thank you very much. But our point is to go in. I give my 40 hours a week to Kenyatta National Hospital. Whatever I do with the rest of my hours should not be a concern to my employer. Yes. For as long as I meet the 40 hours. Yes. So far, 9 of us have been terminated unfairly. Tell us. The court has ordered for us to be reinstated. Kamuri cannot listen to the court. He's in contempt of court. Police badala kushika Kamuri, they are arresting Turanira. Release Turanira. This is unfair. This is wrong. We are in distress and that is why we are here. Hata hivyo, usimamizi wa KNH kupitia taarifa umepuuzulia mbali madai hayo ya madaktari. Baadaye madaktari 15 waliokuwa wakizuiliwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill waliachiliwa huru na kuamrishwa kufika kituoni ili kuandikisha taarifa tarehe 1 Septemba.
Grace Wangoi, Dira ya Hope TV. Shukran sana Wangoi kwa taarifa hiyo, lakini mtazamaji, pumziko fupi na rejea baada ya mdusuko mrefu, usiondoke ulipo. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana. Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yoyote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu, mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi ona Qur'ani? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo? Piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambaye mwanakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani. Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Our Christian life is not just about God always stepping in when you are in trouble. But sometimes you need to go through the valley of the shadow of death, and God will say, angels, stand away. He must go through that. She must go through that. Because out of this would come something greater and more beautiful. Karibu tena mtazamaji. Muungano wa makanisa wa Kiinjilisti wa Kenya EAK umemtaka Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kutafuta njia mbadala za kusuluhisha tofauti zao. Viongozi hao wakiongozwa na askofu wa zamani wa kanisa la SITAM Daktari David Oginde wanasema uhusiano mwema kati ya rais na naibu wake ni ishara ya amani nchini, na hivyo basi kuna haja ya Rais Kenyatta na Ruto kutafuta mbinu ya kutafuta tofauti zao. Faith Manimugo anatueleza zaidi. Hukumu iliyotolewa na mahakama ya rufaa kuhusiana na marekebisho ya katiba almaarufu BBI hivi karibuni imekwamisha mchakato uliozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga miezi michache tu kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kwa hamu wa mwaka wa 2022. Kuangushwa kwa mswada wa marekebisho wa katiba vile umeonekana kusababisha vita vya maneno kati ya rais na naibu wake William Ruto. Jambo hili limepelekea ushirikiano wa makanisa ya Kiinjilisti ya Kenya EAK kutoa wito wa umoja kati ya viongozi hao wawili ili amani idumu nchini. The Prime Minister and the President 4 years ago were saying worse things about each other just before the handshake. But they reconciled and got together. So it is possible that the Deputy President and the President can also lock themselves in a house, spend 10 hours, spend 2 days, and come out and have a handshake again. Muungano huo wa EAK umepanga kuanzisha mpango wa kuleta amani baina ya viongozi wa kisiasa, ikiitaka serikali kufanya lolote katika uwezo wake ili kuhakikisha kuwa usalama wa Wakenya wote umetiliwa maanani kabla ya uchaguzi mkuu, wakati utakapokuwa ukiendelea na baada yake. Walakini, viongozi hao wanaonya wanasiasa dhidi ya kutumia madhabahu kueneza siasa za uchochezi ambazo zinaweza kusababisha machafuko. We would want to encourage those politicians who come to the places of worship that they do not turn those places of worship to be platforms for campaign, especially negative campaign, where they call one another names and sometimes have incited even members of the congregation and some of the people that they have come with towards violence. It is a dishonor and a disrespect to God's house when people fight in the places of worship as a result of political actions or activities that have been brought into the places of worship.
Aidha, wakati nchi ikijiandaa na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, viongozi wa makanisa wamewataka viongozi wa kisiasa waunge mkono tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ili kuiwezesha kutoa uchaguzi wa kuaminika. As the 4 new IEBC commissioners await to be appointed, we have seen a new call for the IEBC chairman, Wafula Chebukati, to be removed from the leadership of the Electoral Commission. This is disturbing. With only months to the election, our priority should be to support the Commission to be better prepared for delivering the election that we desire. On electoral violence, kwa upande mwingine, viongozi hao wameionya serikali kutolazimisha watu kuchanjwa dhidi ya COVID-19, huku wakisema kuwa jambo hili linaweza kuleta hofu na kutokuwa na imani na zoezi hilo. The government should join hands with the religious leaders and leaders in other sectors to educate and encourage Kenyans to be vaccinated willingly than using coaction and force. The church invites the government for engagement in this matter. Mbali na hayo, viongozi wameitaka serikali kuruhusu makanisa kurejea hali yao ya kawaida ya ibada, kwani tayari waendeshaji magari za umma wameruhusiwa kurejea hali yao ya uchukuzi wa kawaida katika harakati ya kukuza uchumi ulioathirika na janga hilo. we are actually perhaps the only institution so far that has maintained very good order and adhering to the protocols. So we were asking a question, why would you want to open up for people to travel within very confined spaces at full capacity, and yet the church, which has proved to be very organized, is restricted to only 1/3. So it's a question rather than a recommendation. So we are saying that we should have a similar application of the protocols across the board so that we can contain this pandemic. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Faith Imani Mogo. Kalonzo. Karibu tena mtazamaji. Idara ya upelelezi DCI Jumatano ileo ilimuondolea kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka mashtaka ya madai ya unyakuzi wa ardhi yaliyokuwa kimwandama. Kalonzo alidaiwa kunyakua kipande cha ardhi ya shirika la umma kwa vijana NYS katika eneo la Yata. Kalonzo aliandamana na mawakili wake mpaka katika afisi za DCI na kukabidhiwa ripoti ya uchunguzi uliomuondolea madai hayo, huku akiahidi kumchukulia hatua za kisheria naibu wa Rais William Ruto kwa kumhusisha na kashfa hiyo mapema wiki hii. The DCI did not summon Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. He requested him, together with us, to go there so that he can give us his findings. He has made his findings, and I will give you the findings. There are 3. Number 1, that the property subject matter of his investigations is privately owned by Pastev Holdings Limited, which is a company associated with Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, after the property was purchased by Betraco Limited. I presented myself to the DCI regarding the acquisition of Yata Farm. This was in response to allegations made about me by the chief priest of corruption. All relevant documentation when false utterances are made against leaders. Scrutiny and investigations by the relevant agencies are hence crucial and of paramount importance. Baada ya taarifa hiyo hapo ya Kalonzo, kwa hivyo sasa tunarejea mahojiano yetu na Daktari Wilisa Kwala ambaye ni mwenyekiti wa jopo la chanjo. Daktari, kama unanipata, hii ni mara ya pili kwa serikali ya Kenya kupokea chanjo kutoka kwa dhamini, manake tumekuwa tukipokea zile dozi za AstraZeneca kwa mara kadhaa, lakini Jumatatu wiki hii tuliweza kupokea ile dozi ya Ungana. Je, kuna bajeti ambayo imetengwa
na pia serikali inapania kununua idadi gani ya chanjo, na ikiwemo kuna hizo chanjo ambazo serikali itaweza kununua, ni chanjo za aina gani? Daktari, kama unanisikia. Daktari, swali langu nilikuwa nimeuliza kwamba Kenya imekuwa ikipokea AstraZeneca kwa mara nyingi sana, lakini siku ya Jumatatu tuliweza kupokea ile dozi ya Covax, na swali langu ni kwamba serikali ya Kenya imekuwa ikipokea chanjo kutoka kwa dhamni kama vile Covax. Je, kuna bajeti ambayo imeweza kutengwa, na pia kama serikali inapania kununua idadi gani ya chanjo, na chanjo ni za aina gani ambazo serikali inaweza kupania kununua? Asante sana kwa swali hilo. Serikali ya Kenya imetenga kiwango cha bilioni 14.2 katika bajeti ya mwaka huu ili kununua chanjo za corona ambazo hapa nchini, na ndio bajeti hiyo tunatumia kununua chanjo aina ya Johnson & Johnson dozi milioni 13.3 ambazo tunatarajia zianze kuanza kuingia hapa nchini wiki ijayo. Zote hazitaingia kwa mara moja, zitakuwa zinakuja polepole. Tumepata habari kwamba bado kuna matatizo kidogo na ile production, lakini ikitatuliwa tunaweza anza kupata milioni 1 hadi 2 kila mwezi, lakini kwa wakati huu tunatarajia dozi karibu 400,000. Shukran sana daktari kwa swali hilo, lakini je, tumefikia wapi katika jitihada za kutengeneza chanjo zetu? Manake mbona hatujatengeneza chanjo ilhali tuna madaktari ambao wana uwezo, na iwapo kuna juhudi zozote, je, tumefikia wapi? Labda tulizembea kidogo kuanza kutengeneza chanjo ya binadamu, lakini unajua Kenya inatengeneza chanjo ya wanyama kama ng'ombe, hata ngamia. Ile ningesema ni kwa pole. Kwa hiyo serikali imeunda kamati ya kuangalia mambo ya kutengeneza chanjo humu nchini, na tayari wamepiga hatua, wameangalia, wamepata mahali pa kuanza kuweka hiyo kiwanda, na kamati imekuwa ikijadiliana na watu wengine kutoka ng'ambo ambao tutashirikiana ili tuweze kupata teknolojia ya kutengeneza hiyo chanjo. Vile nimesikia ni kwamba tunatarajia ikiwa mambo yataenda shwari vile yanaendelea, basi tunaweza kuanza kutengeneza chanjo kufikia mwisho wa mwezi wa Machi mwaka ujao. Daktari, tunaona kwamba mataifa mengi kama vile Marekani, Ujerumani ambaye ameanza kupeana chanjo ya corona, ilhali idadi kubwa ya watu pia haijakubali chanjo hiyo kutokana na hisia zao. Tukirejelea humu nchini, watu milioni 2 tayari wamepokea chanjo hiyo ikilinganishwa na idadi ya wale ambao hawajapokea chanjo hiyo. Je, serikali inafanya nini ili kuhakikisha kila Mkenya anaweza kupokea chanjo humu nchini? Kwanza ningependa kusema kwamba watu wameanza kujitokeza kwa wingi kupata chanjo. Kufikia leo ni watu milioni 2.7 ambao wamepata chanjo aina moja watu 2, kwa hivyo wamepata kinga kamilifu. Serikali inaendelea kuweka mikakati ya kuhamasisha umma ili wajitokeze. Leo nimekuwa na katibu na cabinet secretary Mutai kuzindua njia ambayo wakunga watakuwa wanaenda pale, tunaita community health workers, watakuwa wahudumu wa afya ya kijamii, watakuwa wakienda kule mashinani, wanaandikisha hasa watu wa umri wa miaka mingi, wale wazee, wanachukua information yao, alafu tunapanga ile tunaita outreach ili tuweze kufikia watu wengi sana. Kwa wakati huu vile tumeona ugonjwa inaua watu ambao wana umri mkubwa kama miaka 50 kwenda mbele.
Kwa hivyo sisi jitihada zetu kwanza ni tuhakikishe tumewakinga hao kamili kabla tuanze kukinga kupatia chanjo kila mtu mwingine yoyote. Na shukran daktari, nimeona kwamba bado mna jitihada lakini bado tujamaliza maswali. Wanasayansi hivi majuzi wamekuwa wakitoa ripoti wakidai kwamba licha ya kuwa na chanjo kuwa na manufaa, bado kuna hatari zinazoweza kumpata mtu anayeweza kupokea chanjo. Kuna mwanasayansi mmoja kutoka, nikimnukuu, ni kutoka chuo kikuu cha Oxford, alidai kuwa dozi ya AstraZeneca inaweza leta madhara ya kuganda ama pia kuvuja damu. Pia inaweza kusema kuwa dozi ya Pfizer pia yaweza leta kiharusi ama katika lugha ya kimombo stroke. Je, unafikiria kuwa Wakenya zaidi wana hofu ya kupata chanjo hizi hasa wakati huu ambapo tunatarajia Johnson & Johnson na Pfizer mwezi ujao? Ningependa kuhakikishia Wakenya kwamba chanjo zote ambazo tunatumia humu nchini ni zile zimeidhinishwa na Shirika la Afya Duniani, na hizi chanjo zilifanywa uzunduzi na kuangalia kama zimekuwa na shida yoyote. Kwa wingi shida ambazo na hatari, hakuna hatari kubwa ambayo inaweza ua mtu vile. Mara kizunguzungu na hizo tumekuwa tukiona watu wengi wanapata chanjo. Kiharusi, stroke. Hiyo ni vitu ambazo yanakuwa na afya, na sisi katika Wizara ya Afya kwa maana hata usipopata na huko ile inaitwa tayari hypertension. Hiyo tayari ni hatari katika maisha yako ukipatikana na virusi vya corona. Samahani mtazamaji kwa mtafaruku huo wa itilafu kidogo, lakini kwanza tuweza pata taarifa za kaunti naye Richard Uhalo. Serikali inapania kujenga vituo vya kulea watoto ambao wazazi wao wanatumikia vifungo gerezani ili kuwezesha watoto hao kuishi maisha mazuri. Katibu mwandamizi katika idara ya sheria Winnie Guchu akizungumza baada ya kutembelea gereza la Malindi alisema serikali itaratibu sera ambazo zitawezesha ujenzi wa vituo hivyo vya watoto. The child care centers, we have about 250 children countrywide, children accompanying their mothers in prison. So what we want to do is, and in some prisons you'll find there's only one child, and the population of children in that prison, we are looking at the history, you find that they don't get more than 2 or 3 children. So it is very difficult to do a whole child center in a place where the population of children is very low. So we are going to look at it as a matter of policy. How do we have prisons where women who are accompanied by their children, where they can go, so that you do one facility and we put a standard, maybe we do where there is a maximum, a minimum of 10. Aidha, serikali pia inapania kurejelea mpango wa kuruhusu kutangamana na jamaa zao gerezani baada ya hali hiyo kusitishwa kutokana na janga la corona. Takriban wanafunzi 34 waliofanya mitihani ya KCPE mwaka jana hawajasajiliwa katika shule ya wasichana ya Wakala eneo la Magharibi, kaunti ya Kilifi. Haya ni kulingana na mratibu wa eneo la Pwani John Elungata anayesema wanafunzi hao hawajulikani walipo. Tunasema kama mtoto yuko nyumbani kwa sababu ya kukosa uniform, wacha aje alivyo. Akifika hapa atashughulikiwa na mwalimu. Na kama kuna tatizo tuambiwe, mheshimiwa ambiwe, na atatuambia pia tushirikiane huyo mtoto aweze kuingia darasani. So chief wa area hii, chief Wakala, ninataka watafute hao wasichana 34. Ukiwapata msichana wa 34 akifika shuleni, ninakutumia 50,000 kwa simu yako.
shule wanaiona na wanaisikia. Wachuuzi mjini Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, wana sababu ya kutabasamu baada ya mradi wa ujenzi wa soko la kisasa kukamilika. Mradi huo wenye maduka 99 na nafasi zingine 84 umefadhiliwa na Benki ya Ulimwengu na serikali ya kaunti. Akiongea wakati wa hafla fupi ya kukabidhiwa mradi huo kutoka kwa mkandarasi, waziri wa biashara, utalii, vyama vya ushirika na viwanda katika kaunti hiyo Daniel Makoko alipuuzilia mbali madai kwamba ardhi hiyo yenye utata, huku akiwahakikishia wachuuzi kuwa zoezi la kugawa nafasi hizo litafanyika kwa uwazi na usawa. Sina interest yote na soko hii. Interest yangu ni kuhakikisha kwamba mfanyi biashara tumemwezesha, na yule ambaye atakuja kununua pia naye akute hali ikiwa shwari. So ombi langu, tuangalie listi iliyoko, ile iliyo waliotuma maombi, listi ya wafanyabiashara ambao tunawajua na listi ya wale waliopewa. Nataka haki itendeke kwa kila mtu. Watu 9 wakiwemo raia 2 wa Uchina walifariki Alhamisi wiki hii baada ya kuangukiwa na kreni eneo la ujenzi wa nyumba katika mtaa wa Hurlingham jijini Nairobi. Mmoja wa manusura alipata majeraha mabaya na kukimbizwa hospitalini. We have launched investigations and we want to determine what could have been the exact cause of this particular accident, because it's a very rare accident that occurs, because a tower crane, as you say, is a very crucial equipment, and safety is normally paramount in its erection and dismantling. So it's unfortunate, and it's through investigation that we'll be able to give details and circumstances leading to its coming down unexpectedly. Sasa hiyo ajali ili happen masaa 6 na 15 na tulikuwa lunch. Sasa tunatokanga juu saa 6 tunakuja lunch. Sasa tulikuwa lunch hapo chini tunakula. Kitu kama saa 6 na nusu tunasikia kama vitu zinatoka juu kama zinaanguka chini. Sasa wakati tulisikia tu ya kwanza, ya pili, hadi sisi wenye tulikuwa hapo chini tukashtuka ni nini na happen. Ikabidi tujiondoe tukimbie kwanza ndio tujue, turudi baadaye tujue nini imeendelea. Sasa wakati tulikuwa tumejiokoa tukakuja hapa kwa gate mbele tukasimama confirm. Kitu ya kwanza tulikuwa nafikiria ni nyumba maybe ndio imeanza na juu inabomoka juu tulikuwa harakati ya kujiokoa sisi. Sasa kufika hapa kwa gate kusimama kuangalia nyuma tunapata kama ni crane imetokana imeanguka chini. Kurudi huko mbele, kurudi huko nyuma tukapata kama hao wenzetu wamededi. Huku Kenya ikipambana na athari za janga la virusi vya korona, mbunge wa Keio Kusini Daniel Rono amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kufungua nchi na kulegeza masharti yaliyowekwa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. So parents have been unable to pay their school fees. Even these day schools like the one I'm in today, you will realize that some students have not reported, which is quite a challenge. The country should be opened up. I'm requesting the president of this country, open up the country. Let people just keep the rules of health, the health protocols, but let the country be opened. Let people continue running their businesses as usual, because in any country, in anywhere, there will always be diseases. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Ohalo. Shukran sana Ohalo kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, retinitis pigmentosa ni kikundi cha shida nadra za maumbile ambazo zinajumuisha kuvunjika na kupoteza seli kwenye retina ambayo ni tishu nyeti nyepesi ambayo ipo nyuma ya jicho. Dalili za tatizo hili ni pamoja na ugumu wa kuona wakati wa usiku na kupoteza uwezo wa kuona pembeni. Telagat Kipkorir mwenye umri wa miaka 28 kutoka jijini Nairobi amekuwa na tatizo hili kwa muda. Hii hapa taarifa hiyo. Hebu piga darubini kupatikana na ugonjwa wa macho usiokuwa na tiba, hali ambayo inaathiri mtu mmoja kati ya watu 4,000 na mwishowe kumfanya kuwa kipofu. Every in-text citation must have a matching
Chelagat Kipkorir mwenye umri wa miaka 28 ambaye ni mwanafunzi wa stashahada katika chuo kikuu cha Daystar jijini Nairobi aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa retinitis pigmentosa, hali ya maumbile inayoathiri retina ya jicho. Macho yake yote yameathirika. Chelagat aligunduliwa kwa mara ya kwanza na hali hii mwaka 2013 katika hospitali ya PCEA Kikuyu wakati akiwa na umri wa miaka 20. Allah doesn't really see us per se. Most people feel like I can clearly see, but my sight is way below for a normal person. Like for now, I don't see completely at night, and I find it so difficult seeing in dim lit areas, and during the day, the glare is so much for me because light is a big problem to my sight, and the biggest problem is that I have tunnel vision. Have you ever seen the way you see through a tunnel? That's how I see, straight. Yeah, I think I have less than even 70 degrees, and a normal person has 180 degrees. Daktari Nyenze ambaye ni mtaalamu wa macho jijini Nairobi anaelezea kuhusu hali hii. Retinitis pigmentosa is a progressive degenerative retina disease. It starts early and then continues over with time to damage the retina completely. Dr. Nyenze anadhibitisha ufafanuzi wa Chelagat wa hali hiyo, akisema kuwa mgonjwa pia anaweza kupata hali zingine za msingi kama vile macular edema au uvimbe wa ngozi. The macula is the central part of the retina, which is responsible to almost 80 to 90% of the vision, and is a very sensitive area in the body. So in some cases of retinitis pigmentosa, patients get that edema of that area. And once they get edema of that area, it means that they will get sudden now. You know, I said the loss of vision is usually progressive. In that case, it becomes sudden. So they get sudden loss of vision of the remaining. Most likely they have had deterioration of vision, left with little vision, and all of a sudden the vision is lost. And that is what macular edema is. And it can happen in the retinitis pigmentosa, just as it happened to her. I'm still battling with it. And I've been seeking treatment for it for, I think, for 3 years straight, till it came to a point I said, I can't do it anymore because you're not seeing the results that you anticipate to have. Yeah, because the last one, I had my 8th injection, and it was so painful, and that made me to stop seeking for more treatment because it was causing a lot of psychological trauma to me. Retinitis pigmentosa ni hali ya maumbile ambayo mtu anaweza kurithi jeni iliyobadilishwa kutoka kwa wazazi wake, hivyo kuongeza hatari ya kupata hali hiyo. There is a genetic, the basic thing is that there is a genetic mutation somewhere, but the pattern is complex. In our setting, the condition is rare. It's quite rare. It's not a common condition in our setting. It is commoner in communities which have intermarriage, which have marriages within the families in such kind of societies. But in our community, fortunately, it's a rare condition. Kama mkazi wa kaunti ya Nairobi, Chelagat amepata majeraha mengi anapotembea kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa sababu ya ulemavu huu, japo dadake ndiye amekuwa msaada kwake. The time you're walking, you can't really see how a mkokoteni guy is coming. So the time he comes, you're already inside the mkokoteni. And you know the way mkokoteni, the metal itself, it's very heavy. Yeah, it has really caused a lot of injuries on my leg. Even now, my leg is still hurting. 3 years, 4 years down the line. Kikundi cha msaada cha watu wanaoishi na ugonjwa huo vilevile kimekuwa cha msaada sana, kwani kimemsaidia kukabiliana na hali yake. Talking with them has made me feel like I have nothing to worry about. If they've been living with this, they have achieved a lot. They are career people, and the kind of work they are doing, it's just amazing. So it made me realize still Chela, you can still do. Ushauri wake kwa Wakenya ni kuwasaidia watu wanaoishi na ulemavu, haswa wanawake. Live your life.
even if you lose your sight, you can still have fun. You can still pursue whatever you want to do, and the most part, you can still build the career that you envisioned before your sight went. Yeah, and the most critical part is that people with disability, especially the women, needs a lot of support and love. Yeah, because for me, even to be here the way I am, I think I've really gotten have very good support system. Shukran sana Patro Bojang kwa taarifa hiyo. Lakini mtazamaji, naomba kupumzika tena, lakini narejea na taarifa za kimataifa na pia biashara na michezo. Usiondoke ulipo. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Karibu tena mtazamaji. Hakainde Hichilema siku ya Jumanne wiki hii alikula kiapo kama rais wa Zambia mbele umati wa watu waliokuwa wakishangilia katika uwanja wa Mashujaa katika mji mkuu wa Lusaka. Hichilema mwenye umri wa miaka 59 aliapishwa kuwa rais wa 7 wa Zambia, akiwa pamoja na makamu wake Mutale na Lumango kwenye hafla iliyoshuhudiwa na marais 10 wa Afrika pamoja na Rais Uhuru Kenyatta. I want to reiterate what I said during my acceptance address, that gone are the days when political cadres would take over the functions of a public service worker in a market, in a bus stop, in a government office, and other places. Absolutely never again. Never again. Our administration will not allow such disorder, because you cannot grow the economy, you cannot create jobs, you cannot offer business opportunities in a disorderly manner like that, where people are afraid even to get to a bus stop, to jump on a bus, to go to visit a cousin, an uncle, or a nephew. You are free to use bus stops. You are free to trade in the markets. You are free to do that which you wish, of course, knowing that where your freedom ends, someone else's freedom starts. That's the way it shall be going forward. Our administration will ensure that sanity returns to all our places, all our communities. The days of government workers being retired in national interest for political or unfair grounds are over, completely over, because you are entitled to a job in the public service. Doesn't matter where you are born, it doesn't matter who your mother, your father is, because you did not choose. That is a natural phenomenon, which is an occasion that is determined by God and God only. So you will not be victimized for that reason. So those that were victimized along these lines, please provide the information, prepare to return to your work, because you deserve to be in office. Na mtazamaji, tukisonga mbele, kundi la kwanza la wakimbizi kutoka Afghanistan liliwasili nchini Uganda. Kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje nchini humo,
Kundi hilo lilitumia tu uwanja wa ndege wa Entebbe, Uganda, na litaelekea Marekani na nchi zingine, ingawa haijafahamika kundi hilo litakaa Uganda kwa muda gani. Hata hivyo, wakimbizi hao walipimwa virusi vya corona na watakaa karantini. Wiki iliyopita serikali ya Uganda ilisema kuwa nchi hiyo inatarajia kupokea wakimbizi 2,000 kutoka Afghanistan kufuatia ombi la Marekani. Na mtazamaji, tuangazie taarifa za biashara. Maelfu ya wakazi kutoka eneo la Mjanaheri, eneo bunge la Magarini katika kaunti ya Kilifi, wamelalamikia unyanyasaji kutoka kwa wasafirishaji wa mchanga na kuitaka serikali kuunda shirika maalum litakalodhibiti bei ya mchanga. Kuanguka kwa sako hiyo ya Magarini mwaka 2000 kulitokea wakati biashara ya uvunaji mchanga ilikuwa ikiongezeka na kupata faida nyingi. Wakazi sasa wanataka serikali ya kaunti kuingilia kati na kudhibiti ununuzi wa mchanga eneo hilo. Mchanga tunauza bei ya kurusha. Kwa mfano mguu 10 kama ile inauzwa mchanga shilingi 1,500. Kinyume na wakati ule tulipokuwa na cooperative tulikuwa tunauza ile gari shilingi 6,750. Trela tunauza shilingi 3,000, ambapo wakati ule ilikuwa shilingi 17,000. Na sababu kubwa sana bei kushuka ni personal interest. Yani kila mtu anaangalia tumbo lake amepata nini. Nikisema hivyo ni kwamba tuseme hakuna price control, sababu kama kuna price control ingekuwa bei ni moja, sababu watu wenye mashamba ni wengi, na ule wingi wa watu wenye mashamba kila mtu akiona leo amekosa gari, leo amekosa, kesho amekosa, kesho yake anaita mtu kisirisiri, anavunja bei. So naomba serikali ya kaunti ije ishike wenye mashamba vizuri, ama sisi wenye mashamba tushikane, tukipata backup ya kaunti, kwa sababu chama ya Magarini imekuwa ikikua, lakini unakuta chama hakuna kipengele cha kwamba kinaweza shtakia mtu ambaye kwamba atakuwa ni kama amevunja sheria ama ameuza mchanga bei ya chini. Kitu iliangusha chama ni kutopendana. Wewe ukiwa kwa uongozi, ukitolewa unaweza kuanzisha society nyingine. Ukitolewa unakimbia ukaanzisha chama kingine huko. Ule ndio wivu ambao tuko nao hapa. Na ukisha wivu utakuwa hakuna shida yoyote. Authorities and powers are motions that will help the local harness the benefit that comes from sand harvesting. I urge our county assembly to come with the relevant and related exclusive powers to help manage the sand resources very well. If we don't do that one as a government, at the end of it all, we are going to leave our people very poor. They'll not be able to manage anything. Na mtazamaji, Wizara ya Kilimo imeibua wasiwasi kuhusu upungufu wa uzalishaji samaki katika sekta ya uvuvi. Wizara hiyo imesema kuwa Kenya itapata uhaba wa samaki wa kilogramu milioni 360 ndani ya miaka 4 ijayo. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi, Lawrence Omuhaka, hata hivyo ameahidi kuwa serikali itaimarisha miradi kabambe ili kukuza maendeleo ya ufugaji samaki. There is already a significant gap between the projected demand and production, which is expected to increase to 360,000 metric tons by 2025, resulting in continuous decline in per capita average consumption. Tuko na samaki wachache sana Kenya. Ndipo sasa wa China. Kutoka hapa na ndege ukienda China unachukua 11 hours. Lakini wanakuja na wanaweka samaki, wanavua huko kwao, and from ports wanaweka kwa meli. Inachukua mwezi mmoja inafika hapa. Ikifika hapa tena ni bei rahisi kushinda sisi. Ndio inawezekana kweli. Tutashikana na tuhakikisha ya kwamba usalama ya samaki na vifaa hizi ambazo tunapewa iko sawa sawa.
Na mtazamaji, sasa tuangazie spoti. Michuano ya soka kwa wanawake kanda ya Afrika Mashariki na ya Kati Sekafa ya kuwania nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa bara Afrika inang'oa nanga wikendi hii katika uwanja wa kimataifa ya Nyayo. Timu zote 8 zinazoshiriki michuano hiyo zimo humu nchini tayari kumenyana katika michuano hii ambayo inafanyika kwa mara ya kwanza. Timu hizi zimo mbioni kumenyana, huku timu bora ikitarajiwa kupata nafasi ya kuwakilisha ukanda wa Afrika Mashariki na ya Kati katika kombe la klabu bingwa Afrika litakalofanyika nchini Misri. Michuano hii ambayo ni ya kipekee inafanyika katika uwanja wa Kasarani na Nyayo hapa jijini Nairobi. Women's Champions League qualifiers for the zone. The winner of this competition will then proceed to Egypt later on in the year to play in the Africa Champions League competition. It's the first time at club level that we are having a Champions League competition for the women's team. And I think the excitement is not just for the ladies. I think the excitement is for all soccer lovers that we now have a club competition at continental level that our clubs can aspire to play at. This competition is being played by teams that won their respective leagues at home. They've been given an opportunity to compete at zonal level and after that progress to the continental level where we'll have a Champions League winner for Africa. This competition is very important for the development of women football, and it's something that the ladies of the girls playing football have been looking forward to for so many years. It has been in discussion for long, and it is good and humbling that it is now happening. The winners of this tournament will be able to represent Sekafa region in the main continental tournament. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Shukran sana kwa kutazama taarifa za Dira ya Hope TV. Nitakuwa hapa tena panapo majaliwa. Nafahamika kama Dolly Mwirigi. Usiku mwanana.